khalaas waa isku dhamaatay in dalkeena la iska soo galo sidoo kalena wixii la doono laga samaysto mar kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu cashar u dhigay Yahuudi Israa'iil dawladda Soomaaliyana waxay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo looga hortegayo halis weyn oo ku soo wajahneeday qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay ay muran gelisay Yahuudda Israa'iil oo hogaamiyo Benjamin Netanyahu wariyaal ka soo jeeda Israa'iil oo ku wajahnaa maamulka Somaliland sidoo kalena doonaya inay halkaasi ka soo tabiyaan fake news ayaa laga hortagay gibi ahaanna waxa loo diiday nidaamkii e-visa oo ay soo dalbadeen markii diyaaradihii caalamiga ah ay ku xujeeyeen inay e-visa ka soo dalbadaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laakiin yaatihin markii la yiri oo yiraahdeen waxaan nahay Israa'iiliyiin waxaana ku soconaa Somaliland waxaana nahay wariyaal oo halkaas ayaan ka soo warami rabnaa dawladda ayaa waxay ku tiri la laabta codsigiina idinma siinayno nagamana sugaysaan meel walba wax naga dhaxeeyana malaha halku dhig waa Yahuud shirka ma nihin haba yaraatee dalkeenana hal qof oo Yahuud ay imaam karo sida dalkooda uusan hal qof oo Soomaaliya u joogin oo dadkeena way u nacab yihiin Yahuuda ayaan anaguna u nacabnahay dalkeenana sooma geli karaan maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale maamulka Somaliland intabana waa laga hortagay inay halkaasi tagaan halkaasna ay ka soo tabiyaan waxay rabaan ay ka sheegaan deegaanada maamulka Somaliland sida u aragtidaada inala wada qaybta hoose ee commentiga muuqaalkana share garay maxay ka dhigan tahay diidmada wariyaasha Israa'iil la siiyay ee rejectiga loogu diray sidoo kalena lagu wargeliyay inaysan tagi karin maamul goboleedka Somaliland oo hadda ku kacay fallid ku ah qarannimada Soomaaliya asigoo 35 sano loogu dul qaadanayay inuu samaynayo waxyaabo xadgudub ah Soomaaliya inuu san ka tirsanayn iyo waxyaabo kale maanta waxay ku darsadeen inay Yahuudi calankii la ilaaha illa Allah ku qorneed ay calankii Yahuuda ee Kiristaanka ay soo aqdhigaan taasina wax noo qaadma ama dadka Soomaaliyeed u qaadma haba yaraatee ma aragtidaada inala wadaag qaybta hoose ee commentiga muuqaalkana share garay hadii aad nagu cusubtahay inaad nagu soo biirsi aad u hesho wararka degdega ah codsi waaye ila joog min bilow ila dhamaad si aan uga sal gaarno halka aan u socono iyo sidoo kale sidaan uga mira dhalin lahaynay inaan qarankeena iyo dawladnimadeena aan difaacno soo dhawaada mar kale aragtideena inala wadaaga aan ku bilowno dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmahan waxay ku socotaa wadadii lagu taageeri lahaa in badan hadii la dhaliilay dawladda markan waa isku soo dhamaatay dhaliil wax kasta oo ay sameysana waa wax caadi ah oo waa taageersanahay dadka Soomaaliyeedna waxa loo baahan yahay inay taageeraan meel walba oo ay joogaan xitaa waxaan aaminsanahay dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya oo Somaliland loo yaqaano 70% inay taageersan yihiin arinta midnimada laakiin dhowr oday oo 70 jira oo waqtigooda uu dhamaaday ee godka u sii dhawaanaya maalinta ka dambaysa sidaan anaguba ugu sii dhawaanayno laakiin iyagu ay nooga dhow yihiin maadaama waqtigoodii 70 sano oo kamid ay soo cuneen sida caadiga ah umadahana waqtigoodu uu yahay 60 sano ilaa 80 sano ayaa luminaya dadka Soomaaliyeed waa loo cudur daaraya waa dad Soomaaliyeed waa walaalaheen dhibaato uma qabno cudurna uma qabno laakiin ma aqbalayno in madax daba dhilifiya oo 70 jira ee dalkeena Yahuud ay gacanta u galiyaan xitaa dal kale hadoo aqoonsan lahaa okay ay yaale dhibaato ma anagoo Soomaaliya hadii aan aqoonsano dhibaato kuma qabno waa dal madax banaan oo Somaliland la yiraahdo oo walaalaheena un bay noqonayaan dhibaato noogama iimaanayso laakiin in Yahuud calankeedii la soo agsaaro calanka maamulka Somaliland ee quruxda badan ee la ilaaha illa Allah ay ku qoran tahay wax la aqbali kara ma aan guda galno xogteena maanta hadaba sidee wax u dhaceen wariyaal ka soo jeeda Israa'iil ayaa isku dayay inay gaaraan maamulka Somaliland si ay u tagaan magaalooyinka Berbera Burco iyo Hargeysa halkaasna ay kaga soo tabiyaan warbixinada feega ah ee markaas ay ku doonayaan inay ku maran habaabiyaan caalamka intiisa kale dabcan warbaahinta Israa'iil waxa weeyaan waxay kamid tahay warbaahinta ugu horumarsan marka la eego dunida oo janaalo kala duwan ay leedahay janaaladaasi waxay doonayeen inay wariyaal halkaas u soo dirsadaan ee halkaas tabiyaan laakiin markii ay doonayeen inay soo baxaan diyaaradihii internationalka waxay ku wargeliyeen inay soo dalbadaan nidaamka e-visa oo hoos yimaada dawladda Soomaaliya ama laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
markii ay soo dalbadeen waxa lagu yiri who are you yaatiin waxay yiraahdeen waxaan ay wariyaal Israa'iil ka soo jeeda oo doonaya inay Somaliland tagaan sidoo kale halkaas ay ka soo tabiyaan warar iyo warbixino laakiin waxa lagu wargeliyay in arintaas aysan shaqeynay Somaliland ma tagi kartaan mana tagi kartaan haddii aad tagtaan talaaba ayaan idinka qaadinaa diyaaradii soo qaadana talaaba ayaa laga qaadayaa shatiga ayaa laga laabanaya ayaa lagu wargeliyay dabcan arintan dadku waxay ku fasireen intooda badan mid aan caadi ahayn oo dadka Soomaaliyeed oo idil ay markaasi u baraarugeen ama markaasi u riyaaqeen maadaama la aaminsan yahay halkaas hadii ay tagi lahaayeen inay ka soo tabi lahaayeen wax ay doonaan ay sheegi lahaayeen taasoo macnahaan ka dhigan in dawladdu dhan kasta oo Israa'iil lagu taageeri karo ay ka hortagayso ama Israa'iil warbixinadeeda looga sii gudbin lahaa dhankaas iyo maamulka Soomaaliland haddaba arinta waxay u muuqataa in xaaladdu ay ka sii dartay diblomaasiyadda si adag loogu dagaalamay xalay waxa la isla gaaray qabta ayaa qabta kale loo gashaday Israa'iil waxaana kabaha la dulmaray ambassadorka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay asigoo si toos ah u sheegay in Israa'iil ay tahay mid kamid ah dalalka ugu xasuuqa badnaa dhibaatooyinka ba'an u geystay dadka reer Falastiin 70,000 oo ruux oo iskugu jira dhaqaatiir dad masaakiin ducaafo iyo caruur inay xasuuqeen ayuu soo bandhigay kadib markii Israa'iil ay isku dayday inay 1988 dhacdadii ka dhacday magaalada Hargeysa oo ay geysatay dawladii General Maxamed Siyaad Barre ay soo hadal qaado laakiin waxa uu yiri idinka miyaa xasuuq qaadlaya idinku aan ognahay waxa aad sameysteen oo Netanyahu oo gacmaha dhiig ku leeyahay miyaad xasuuq qaadlaysan sidee noogala hadli kartaan xasuuq dagaal sokeeye ama civil war ayaa ka dhacay gobolada waqooyiga Soomaaliya taasina waxay keentay dagaalkaasi in ay dad badan oo Soomaaliyeed ay dhibaato ka soo gaarto waxaana wararku ay tilmaamayaan in ugu dambeyn la xalin doono haddaba kabaha ayaa la isla gashaday waana la soo afjaray Yahuudda oo hogaamiyo Netanyahu iyadoona xalay qaramada midoobay intooda badan gaar ahaan wadamada leh diidmada qayxan ee loo yaqaan veto power-ka sida Mareykanka Ruushka China Faransiiska iyo Ingiriiska dhammaantood kibi ahaan bay isku raaceen inay tahay lama taabtaan midnimada iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo ka dhigan in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku guuleysatay wada kasta ay u martay sidii ay ku soo aftar leh damaca gumeystaha Israa'iil oo ku doonayo inuu ku kala qaybiyo kuna kala dhantaalo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba tallaabooyinka dawladdu qaaday ayaa dabcan si aad loogu riyaaqay iyo sidoo kale maadaama arinta diblomaasiyaddu ay aad markaasi u muuqato in la isla meel fog la isla gaaray marka la eego haddaba waxa warar soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa aragtidiina in la wadaaga sidee u aragtaan tallaabada ay qaaday dawladdu ee lagu hor istaagay kooxda wariyaasha ah ee doonaysa inay tagaan Soomaaliland sidoo kale aragtidiina in la wadaaga qaybta hoose ee commentiga maxay ka dhigan tahay tallaabadan haddii aad halkan soo gaartay waxa tahay saaxiibaad wanaagsan fadlan ugu soo biirsi aad u hesho wararka iyo macluumaadka degdega ah ee aan halkan ku soo gudbino markana ila daawo Erdogan and the people of the Republic of Turkey for their support standing with Somalia at the most difficult times as did in the past. And I sincere appreciation to President Erdogan for his personal leadership and continued commitment and to the people of Turkey for their solidarity with Somalia whenever there is a serious challenge on the sovereignty and the unity of Somalia. Turkey has played a major role in supporting Somalis in general to agree among them and establish their own strong government in place. Turkey was principled and has been almost 10 years ago when Turkey has started mediating Somaliland, and since then has been trying to put all the possible efforts to make sure that this issue of Somaliland has been settled in a peaceful and brotherly manner. A lot has been done in all these efforts, which was in many areas was successful, and still President Erdogan today declared me that Turkey is still standing and ready to support Somalia. Turkey's principled support played a vital role
in Somalia's progress towards peace, stability, and institutional recovery. We also extend our thanks to our partner countries, as well as regional and international institutions, for taking a firm stand against the violation committed by the State of Israel on 26 December this year. In our discussion today, we strongly rejected Prime Minister Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state. This aggression and the blatant meddling constitute a clear violation of the international law, the Charter of the United Nations, the Constitutive Act of the African Union, and all established diplomatic norms. It sets a dangerous precedent and runs directly contrary to the principle of sovereignty, territorial integrity, and non-interference that underpin in all international systems. Such actions are creating conditions that embolden violent extremist groups who thrive on narratives of external interference, which now Israel has blatantly taken place. The result is cascading insecurity for Somalia and the wider region of the Horn of Africa, already strained by armed violent extremism, humanitarian pressures, and political fragility, a region where in recent decades stability was a very expensive commodity. Such actions actively undermine stability by inflaming internal tensions within the Somali community, as well as divisions by creating conditions that embolden violent extremist groups that thrive on the narrative of external interferences. At the same time, while firmly safeguarding our sovereignty, we remain firmly committed to our national development agenda. Somalia is taking bold steps in collaboration with Turkey for a major development agenda. In the last couple of years, Turkey and Somalia together has been doing a good job in different areas. Security is one that has been started, besides the humanitarian support that has been provided to the people of Somalia during the difficult times. Just days ago, the Somali people successfully conducted a direct municipal elections in the capital city of Mogadishu. This is a long-awaited achievement. The last time Somalia was democratically elected, its representative was 1969, 57 years ago. The readiness of our people has been demonstrated for what has happened in Mogadishu on 25 December this year, whereby 1 million people vote and there was no one single incident that took place in that elections. The historic achievement demonstrates the resilience of the Somali people, the growing capacity of our institutions, and a nation steadily advancing on a clear path towards democratic governance, stability, and progress. Building on our shared principles and strategic partners, we'll also discuss it with our brothers here in Turkey, the cooperation that can support Somalia recover its tangible benefits in terms of natural resources that has not been also benefited in the past. In this context, we jointly announced today that significant progress has been achieved in the exploration of Somalia's offshore oil and gas resources. This was a long-awaited investment and exploration, which we are very much grateful for Turkey to become the pioneer of that field. Technically and scientific assessments conducted to date have confirmed positive results.
marking an important milestone in Somalia's economic recovery and a long-term development and prosperity. This is a long-term investment, a long time-consuming effort in exploration, but so far the prospects are very positive and very encouraging. Based on these findings, preparations are now underway to proceed to the next phase of drilling operations. This is another huge undertaking and a task, but it will start soon, and we are hoping good results within 2026, inshallah. Offshore drilling activities will commence, and exploration and drilling vessels will make their way toward the Somalia's maritime areas along the country's coastline. This is not an easy task. This investment and this effort and steps shows and convinces that how far Turkey is believing Somalia and how far Turkey is committed to support and stand with the Somali people. We are very much grateful for that. This oil and gas discovery represents a strategic opportunity to contribute to Somalia's national recovery and to the meaningful uplift the lives of the Somali people that has been suffering for a long time. The responsible development of these resources will support in all areas and aspects of life of the people, with job creation, public investment, and sustainable economic growth will be visible soon in Somalia, inshallah. Somalia's natural resources belongs to the Somali people, and their management will remain guided by accountability, equity, and intergenerational responsibility, in which the foundations we are now putting in place. We reaffirm our shared commitment to ensuring that Somalia-Turkey cooperation strengthens peace and stability, advances Somalia's economic transformation, and delivers tangible benefits to the way of life and to the livelihoods of our citizens and the future generations of the Somali nation. So thank you, Mr. President, and the people of Turkey. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamayaa, waxaan leeyahay walaalayaal sidii aan horay u ballan qaadnay waxaan u howlgalnay. We've been listening there to a media briefing between the Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Somalia's President Xasan Sh Mohammed, speaking about the ongoing relationship between Turkey and Somalia, and of course touching on the recent recognition by Israel of Somaliland by Israel, both denounced by the presidents of either country. Let's continue listening to what the Somalian president has to say. The territorial integrity and the sovereignty of Somalia, we will make sure that our economic development indeed goes intact. And throughout this process, we have always felt the support of Mr. Erdogan and the Turkish state. At the end of the day, we are trying to build a more prosperous and secure future for our people. وين سودويهين إن شاء الله آدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مع عبد السلام. And that brings us to the end of that media briefing between these long-time allies, Turkey and Somalia. President Erdogan, President Mahmoud, they're speaking about that relationship, which President Erdogan said has been developing over 60 years. A lot of effort being put in from both sides, especially with regards to